இப்போ 10th standard மேக்ஸ்ல 5th chapter coordinate geometry definition பார்க்க போறோம். So coordinate geometry அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா coordinate meaning is together. Geometry means, that is geometry meaning is shapes. So for example, lines, circle and triangles are. In this chapter, we are going to study about points, lines and planes. So what is meant by points? What is meant by lines? What is meant by planes? So points have no length, no breadth. So first of all, a point has no magnitude and no size. That is no length and breadth. Just it is one of the plot like this. This is known as a point. Now second, a line. What is meant by line? A line has no thickness and no width, and it extends infinitely in two directions, like left and right side. It has no thickness and no width, and it extends infinitely in two directions. That means like a straight line, this is one of the direction, this is the other directions. So it will be extend to both left and right sides. It have no thickness. The next, plane. What is meant by plane? So a point divides a line into two half lines, one on each side of the point. Like this, point is divides the line into two half of the lines. This is one of the each sides. A ray is half of the line including an initial point. So there is, it is known as a ray, but a ray has starting point. There is no end point. This is in lower class, you are learn clearly. This is the point. Like this is example. This ray has starting point, but there is no end. A line segment includes two end points. A line segment, but a ray has only starting point, but there is no end point. But a line segment includes two end points. Like this is example for that line segment. One of the end point, this is the other end point. It's known as a line segment. The next one, a plane. A plane is a flat surface that extends infinitely, like a rectangle, one of the plane, and this is the parallelogram. This is another plane. This is a square, the other plane for the example. Now this is a Cartesian plane. You know that x and y axis. This is a x dash, y dash. This is a x axis, this is a y axis. Now y is equal to 0. Already I told you while I teaching in the graph. When y is equal to 0, the line segment is on the x axis. While x is equal to 0, then the line segment is on the y axis. That is first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. Like a plus comma plus first quadrant, like a minus comma plus second quadrant. These are all the values are minus, y values are plus. X value is also minus, y also is minus. So minus comma minus third quadrant. This is x values is plus, y values is minus. So plus comma minus is fourth quadrant. This is a Cartesian plane. Plane based on the plane. Now the distance
between 2 points. Like A of the first point, this is the second point, so x1, y1, this is x2, y2. The distance between 2 points. This is A of x1, y1, this is a B of x2, y2. x1, y1, this is a x2 and y2. Like distance D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is a formula for finding distance between 2 points. Now we are going to see about the more formulas, because we are going to use following formulas in the chapters. Second, the midpoint of the line segment joining this point. This is the midpoint. Midpoint of the line segment joining 2 points A of x1, y1 and B of x2, y2. This is A of x1, y1 point, this is a B of x2, y2 point, this is a midpoint like M. So midpoint M equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. This is the formula for finding midpoint of the line segment joining 2 points. Now we are going to study about the section formulas. What is the section formulas? The points P which divides the line segment joining 2 points like A of x1, y1 and B of x2, y2 internally in the ratio m is to n. This is the formula. This is the point A x1, y1. This is the point for B x2, y2. This is a line segment which P divides the internally. That is the point. P divides the internally in the ratio m is to n. This is m is to n. The formula for finding internally is the interdivisions. Like P of x, y is equal to m x2. M x2 plus n x1 by m plus n, m y2 plus n y1 by m plus n. This is the internal formula. Suppose if they have externally, which they P divides the line segment A and B, externally in the ratio m is to n means the symbol that is a positive you want to change as a minus. Externally means minus, internally means plus. That's all. So no for any other difference. Now we are going to see about the points P which divides the line segment joining the 2 points A of B of externally in the ratio m is to n. This is the point A of x, y1 and x1, y1 and B of x2, y2. This is the point P which divides the externally in the ratio m is to n. This is externally வெளிப்புறமா வெட்டும் பிரிக்கும் m is to n என்ற ரேஷியோவில். அது உட்புறமா 2 பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் பிரிக்கும். இது 2 பாயிண்ட்டுக்கு வெளியில பிரிச்சா ஃபார்முலா P of x1, P of x, y internally division P of x, y is equal to m x2 minus n x1 by m minus n, m y2 minus n y1 by m minus n. This is externally. Next, we are going to see about the centroid of the triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3. இப்போ 3 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ராய்டு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். மாதிரி ஏபிசி ட்ரையாங்கிளில் இதுக்கு வரையக்கூடிய அந்த ஆல்டிடியூட்ஸ் சந்திக்கிற இடம் தான் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஆல்டிடியூட், இதனோட ஆல்டிடியூட், இதனோட ஆல்டிடியூட். ட்ரையாங்கிளுடைய ஏதாவது 2 சைடுக்கு வரையக்கூடிய ஆல்டிடியூட் சந்திக்கிற இடம் தான் சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சென்ட்ராய்டு தான் ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தி சென்ட்ராய்டு x1 ABC அப்படின்னு எடுத்துட்டு x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Next area of triangle. இப்போதான் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபார்முலா. இதை பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 5.1ல் சம் இருக்கும். ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
triangle area means occupied the portions for the triangle. Now A, B, C அப்படின்னு எடுத்துட்டு x1, y1, x2, y2, x3, y3. The vertices are A of x1, y1, B of x2, y2 and C of x3, y3 of a triangle ABC. The area of triangle equal to half into x1, x2, x3, x1, y1, y2, y3, y1. The area of triangle equal to 1 by 2 into x1, y2 cross multiplication x1, y2, x2 plus x2, y3 plus x3, y1. Again minus here x2, y1, x3, y2, x1, y3. This is the formula for area of triangle half into x1, y2 plus x2, y3 plus x3, y1 minus x2, y1 plus x3, y2 plus x1, y3. Square units. Area naala square unit பார்த்துக்கலாம். So இந்த இப்போ நான் நடத்திருக்கிற ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் ஃபேர் நோட்டில் காப்பி பண்ணிக்கோ. காப்பி பண்ணிவிட்டு எக்ஸசைஸ் நம்பர் 5.1ல் ஃபஸ்ட் செம்ம கண்டினியூ பண்ணுங்க. டெஃபினேஷன் எழுதாமல் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அதில் என்னென்ன ஃபார்முலா செக்ஷன் ஃபார்முலா பார்த்தோம். பாயிண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ரேனா என்னென்னு பார்த்தோம். பாயிண்ட்டுக்கான டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கேன். ரேக்கான டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்டு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட் அதுக்கு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சென்ட்ராய்டு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கிறேன். 2 பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்டு பின்ற பாயிண்ட் இன்டர்னலியாக டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னலியாக டிவைட் பண்ணால் வெளிப்புறத்தில் பிரித்தா என்ன கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஏரியா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஃபேர் நோட்டில் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஃபார்முலாஸை தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 5.1 சம்முக்கு போங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். தேங்க்யூ.